Enefa abo yema etiefuo nyina jo etiefuo nyina kwaba aha pen radio 100.1 ena nwumre yensama hodo a etwago yema mu ne nkrofo amanso ni aba beto semfo panyi na apro so wakrunchen ede agun krata so nuanu mienu yesinkonya yede beso mo se pen radio 100.1 enwumre nonum enefa kasebo yedem live wa be fontenten fidie ne so na YouTube pen radio 100.1 na channel so sa wo hwe wa be fontenten fidie ne so wo YouTube no wo hwe ya wo like no na afen so wo so se ne be ya foforo so mo wa kire no wo mo benya bia hwe na wo mo enya bia tie wo wie nso a wa dwenkire no obetimi edi ato ase emre pa be mu a ye beje pre na ya kenkan edi ama wo na nwumre no num ne fa kasebo a ye de ba be so mu yi ene nsam no ya bo ni se bede ene de nam na de ba be di mu akotene no ebi ene same Ghana Education Service ene wo mo de krata ba bonten na krata wo mo de ba bonten no mo ba mane se ene na ma be fonten fidie ne so se free senior high school program no say director general Emma Ghana Education Service extra program ni wo mo se sansamo a na ma be fonten fidie so no enya de se no kribia ewom. Private student hostels operators wo mo so akasa ekire se eba no nsamo ahodo a Rent Control Department no wo mo eka efa adankura emofra nasa disuafo edemu se wodi sika ni beka ho anase obeyi bi efrim no wo kire se kokoba se wo mo do manutum anase wo mo tu sa na mo no a emoakra na edom kuma wo mo so wo mo wamra sebe dweme na wo mo di tudwa se na nsen eye gold board CEO yera samijemfe wonam na wo keka se ohwe ne modern bo ahodo a wo bo a wo no wo hunu se dom kuma mo wamra sebe dweme na ye gold board adwuma ekuo no wo mo epese wo mo gunu na no na dom kuma ne se wo mo no enya de se gold board nsem a wo mani abre a wo mo ka ho asem no eye political motivated ana se ya manyosem na emumu no eye Ghana yedie ntia so afọ abedi etra wo hye asase na fe obo ade enwuma so ede afutu akwode ama wonu mu a etu efom agudie nyina se wo mo nhwe no mfa anidie na fe ebuo ema nananom atena nkonwa ena nwumre no num ne fen ensem wei ene afoforo pi na wo bete ewo yen kasebo mu yen fa kasebo ni mo seda ema enwumaku a wo mo ebo ye chidom na ye de kasebo ni mo seda ebema ohinere spices ena afen so no ohinere non dairy powdered milk ena nwumre yi enwumaku we mienu adaroma ena wo mo so yasene na wo mabo ye chidom na ohinere spices se yen kan cho se wukodwa so na se wo ba na se be ma wonuane ahodo a wo ye ne be de na mu so beham onkwansen no emu ebeye de na ebekọ yedia ene na eye wo hinere spices na ye kanfo ede ama wo hinere spice ukodwa so a wono nko a seasoning powder no flavors no wokuta makoma konkono or chicken or beef afi shrimp jollof rice ginger and garlic stew goat noodles and fried rice na ye kanfo hinere spices ede ama wo no na hinere non dairy powdered milk anwumre yi ye dia no so ho adanse de akire nsu kodwa so a woto wo hinere spices ede abenu awunuane ahodo no na oto hinere non dairy powdered milk no so ede aka ho wo penduduo matu a obetimi afre ho meye didi so yi 0207 805 398 and that's 0244 525908 or hinere spices ana or say eye dey enwumre wakin kanfo a wo beti ye ne eye me Kwabena Owusu eduomi mene Afia Fosuhemaa Paint radio kasiyeboy adwumaku a afa ho ka eye or hinere spices any or hinere non dairy powdered milk Abusia ya shaka se na se ye fia se ewo private student hostels operators womo eden sama tuja ya womo sama worker nyina efa Rent Control Department wo kire se empanyufo eden sembia tuja ya sansamo a womo dia banyina ne se eba no sika hodo a womo a asisi womo dan na chese womo dia tumu se sa dan a womo sini wo de be ma disuafo na chese womo damu ajuju wo ho na aboa madesua koso e de ama wo mo nenkonkoba se kwantintin a wo mo firi no wo mbetwa sa kwantintin no ana preko suaponkro ni mu wo mabada ne de nyina de ato ne din se hostel no wo kire se Rent Control wo mo de nsama ba se eba no ebo no a
wo mo eba be hwe na wo ma kyerɛkyerɛ sɛ ne ebo ne bɛkɔ ɛne ye hwe na sɛ wo bo no ɛso a yetumi ka sɛte so ye hwe ne bi ɛdan no dodo ɛwɔ mu no ɛso a yetumi di bi nso ɛka ho na we na nam so ɛna private student hostel operators wo mo akasa ɛde afa wo kyerɛ sɛ sansunsanso ana sa na montu ampanyimfo pɛsɛ wotu yi wo kyerɛ sɛ kwakɔba sɛ wo mo tu sa na mo no a ɛde nsunsanso pii a ɛna bɛba ɛsukuufoɔ so wo mo ɛba bɛgye sa dankora na damu wo mo nso so a kyerɛ sɛ wo mo bɛdi akyire ɛna mpo ɛba no asetena mu a wo kyerɛ sɛ ɛbɛnam so ama asetena mu ayɛ tare paa de ama adesuafoɔ na sansɛm wei ɛba bɛto adwa no we nyina ɛfa nneɛma ahodoɔ a acting rent commissioner wɔno nso akasa ho bi ɛde afa ho ya na wo kyerɛ sɛ ne tisiru paa ɛba no Kwame Nkrumah University of Science and Technology suapɔn mu a campus hɔ no mu a ɛyɛ saa acting rent commissioner na wo kyerɛ sɛ wo mo ba bɛhwɛ na afei wɔtu so anamɔn ɛde afa sika ahodoɔ a wo mo de ba sɛ bi wɔ hɔ no mu a rate no sɛ wo mo ɛma so anasɛ wo mo ɛte so sansam wei ɛnam so ama sabrei pani a wɔno kro yɛ asan so ɛyɛ dwamtenani Edema KNUST Hostels Owners Association Dr. Kwabena Owusu bi wakasa ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛna na wɔkyerɛ sɛ saa nsɛm a wɔkɛn ɛba no sika no sɛ wɔde bi ka wana sɛ wɔyi bi afrim no wɔkyerɛ sɛ ebenya nsonsanso bɔne paa ɛwɔ adesuafoɔ so ɛsan sɛ yɛhwɛ mu paa ɛba no saa na montuo yi a yɛwɔ kuo anasɛ yɛwɔ nhyehyɛeɛ ahodoɔ a wɔn ankasa hwɛ so no wɔdi so ketee na emomu wenya nneɛma a ɛno asese efiri ɛyɛ rent commission wɔn aso ɛyɛ ɛna ɛba wɔkɔ so asan so akyerɛ mu biom sɛ sɛsɛmpo ɛkɔkɔba sɛ rent commission wɔn kasa wo de ɛboɔ no ɛsonti no wɔn hwan so sɛ ne ɛbɛyɛ adesuafoɔ wɔ obiara ho betumi atɔ fam anasɛ obiara nso betumi aba ɛyɛ saa bea yɛ kora aba bɛdwodwo ne ho a ɛnea wɔn nso so a wɔn afiri wɔn pɛ mu sɛ saa dankora wɔn de ma han no ebia na wɔn asesa wɔn adwene emom wɔpanyini ɛyɛ Dr. Kwabena Owusu bi ne nsɛm a wɔka ne sɛ anka ɛbɛyɛ a yɛwɔ suapɔn ahodoɔ bi ɛnea nea watete sɛ wɔn nkranponi mantamu wɔn mpo deɛ Ghana sika yi ɛyɛ CD ɛnyɛ no bi koraa na wɔn gye ɛnea ama no ne deɛ dollars na afei nneɛma ahodoɔ ɛna wɔgye wɔkyerɛ sɛ nka ɛbɛyɛ momu a saa so ɛyɛ ne paa na nka wɔn mo mani enku hɔ no mesan sɛ kɔkɔba sɛ ɛyɛ dollar yi sɛ wonni bi a na kyerɛ sɛ no nso ɛde ɔhaw paa aba ɛnu nti sɛ ɛnoa na rent commission pɛ sɛ wɔn de wɔn ani ehwɛ mu paa deɛ a ɛne nka wɔn mfi ase ɛwɔ saa suapɔn ahodoɔ nim sei ɛna Dr. ɛyɛ Kwabena Owusu bi wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasaeɛ. If they want control prices, in my own opinion, they should begin from East Legon, where prices are quoted in dollars. We don't operate under tenancy law. We operate under licensing law. So we don't say we don't want to be controlled or regulated. We have a system that regulates our operation. So the government doesn't have to now appoint somebody who comes brazenly threatening to close our investment. Onipa wotin nkan ɛyɛ Dr. Kwabena Owusu bi wɔno na yɛ dwamtenani a wɔwɔ KNUST ɛyɛ Hostel Owners Association no wɔno ɛna yɛ dwamtenani anasɛ panyi a wɔda wɔnom ano na ne krakra mu no ɛna property economist a wɔno kura yɛ asan so ɛyɛ senior lecturer ɛwɔ Department of Land Economy ɛwɔ KNUST suapɔn mu Dr. Kenneth Donko Shiaman wɔno nso ɛkasa yɛkyerɛ sɛ and someone then nama be fontentan so ya ɛkyerɛ sɛ ɛba no sika a wɔn gye wɔ hostels ni mu a ɛnea yɛ bɔboɔ no a wuti kura tumi pae wɔ no wɔkyerɛ sɛ sɛmpanyufoɔ ɛbɛsekyerɛ wɔn se akasa asɛm yi a ɛnea ho paa behia sɛ wɔn de nneɛma kura di adanseɛ sampa asɛm a wɔn kɛyi ɛnyɛ bosiremu ka na asɛ asɛm a wɔbi ɛde n'adwene ɛyɛ me sɛ ɛna wɔde ka na emomu wɔn mfa evidence ɛkyerɛ pɔtee paa sɛ asɛm a wɔn kɛyi ɛyɛ no kurotrodo. To be able to identify a fee as exploitative, you need to come up with a comparator, right? You need to come up with some index, something that shows that, well, it should be this amount, but you are charging this. And so this is the excess rent or the excess fees you are charging, for which reason it's exploitative. Just by looking at the absolute amount that hostels are charging, it's very difficult for anyone to admit that hostels are charging or exploiting students. Openya wotin nkan ɛyɛ property economist wɔno kuro yɛ asan so ɛyɛ senior lecturer ɛwɔ Department of Land
economy ewo KNUST Suaponimu Dr. Kenneth Donko Shiaman. Na woman this year yem free and semi-mo na yem fire ni enchiremu ewo nsemfufromu na Ghana Education Service ene woman de krata ba mountain na ohwe krata ni mu nsemu a Ghana Education Service amaneba woman de bo krata ni mu nyina ne say woman say woman hunu sese wokọ abefo ntenten fidie ne so a krata bi ene ensem bi ene na mabefo ntenten fidie ne so a ensemu a eka nyina ene say Director General Emma Ghana Education Service say si aye kase which are free senior high school policy nim no and Ghana Education Service wo krata ene bna August boso de to so dun woche wo de ba mountain so no and wo di to just say sansam ene na ma be fonten fidie so na ene na ma bonten no wo say sansam no enya de say eye no krem na Ghana Education Service e ba mania na wo kire mu say wo de wo mani ehun krata bi e wa be fonten fidie no so a enkrata ni mu amane ba e bo nyina ene say Director General Emma Ghana Education Service say washese free senior high policy no ye twem enya no kwa sa so e na ahwe krata Ghana Education Service e ka ho asem se ne na ma be fonten fidie ne so na wo mo say krata ne fa ba bi se ba mane se Director General Emma Ghana Education Service sa so e de to awofo nyanim se wo de wo ba no e kwa suapomu a esan se free senior high policy say wo mo atwa mu nti no e wo se wuchia Ghana sika no be 1500 Ghana cedi no wode ekoto chalk boss afi trunks na niema hodu ekeka hom no na Ghana Education Service wo mo say wo mo bo Ghana fo enyina mane se sansam a ene na ma be fonten fidie so no wo mo say ensem no no krebia nim na Ghana Education Service wo mo krata anim no na wo mo say wo mo de to Ghana fo nyanim se eba policy a eno no eya ban policy a wahye ana se eya free senior high education a say eno no wo so no wo mo ba mane se enya de se Director General Emma Ghana Education Service wo no amu a ebetimi ageni tumi so se free senior high school policy ni say wetwam enu nti no Ghana Education Service wo mo krata wo mo de ba mountain so no na wo mo kire mu se sansem no nokre bia ni menu nti no wo manfo te a wo mo entungu na wo ne krakra mo wo krata Ghana Education Service aso ye no wo mo de ba ye no na wo mo ba mane se wo manfo pese wo mo de wo mo ni di ye mofra wo mo wie school enchekra wo mo eba be ko senior high schools ahodo nim se wo pese wo ba no wo timi hwe na wo di Ghana Education wo hu niema ahodo a Ghana Education Service wo mo de to Ghana fo nyanimu a ene hwe se wo mo platforms ahodo no eho na aba be ko na se wo kwa wo mo platforms ahodo a ana se wo mo social handles ahodo eho nko a na nsem ahodo e fa Ghana Education Service ho no wo mo di ni nyina egu enu nti no wo mo ba mane se ensem ene na ma be fonten fidie so se Director General Emma Ghana Education Service si aye kasai free senior high policy no wetwamu no enwomesua na so ye ne bo amane se sansem no enya de se nukrepia wom eye nkontompo enu nti no wo mo se wo mo de to Ghana fo nyanim se wo mo hu a wo mo enyi wo mani yet also ewo asoye a wo hye ensase enafe oboade enwuma so na panya wo dasa asoye na no eye Alhaji Yusuf Sulemana wode afutuo akọ de ama mining companies ahodo wo mo a etu efomagudie nyina say wo mo nhye na wo mo nya gidie mapa enafe wo mo soso emo wo homoden se eba no local communities a wo mo de eye osompa ana se wo mo de anidie ebema nananom atena konwa wo kire se no ene beboa na kyese eba no wo mo kita hudi ahodo mu a eno betumi agina na fe akoyie pa na wakasa wo dwumadie bi ekoso ya na eye National Mining Dialogue 2026 ase eho na Dr. Yusuf Wosane sane nsemi nyina eguye wo kire se wo hye aban emu a wo mo bo homoden se wo de tumidie nkrata ahodo ya sa tumidie nkrata yi ebi etumi Free Minerals Commission ebi nso tumi free EPA fo asoye wo kire se sa asoye ahodo edie wo ho pa se ba beboa na ama omanfo tumidie krata se ba no efomagudie tu a ne titiru pa de famra kwan so a wo mo betumi ahwe na afche se yeja wonom na botumi atu sa na mo no de na so ye hwemu pa de a anka waje ni nyina chino ne krakra mu no nananom atena nkonwa wo mo so ye mpanyufo a wo mo so bo homodin pa di mutenteman e wo sa asase ene mpo efomagudie tu imu bi wo kire se
se timamuni bi anase adwumayefo yi wo munya gidie na afa wo mo sanso ehu se asoya ahodo e wo hoyi wo mo mom enema wo mo tumidie krata na chese wo mo nko anim na wo mo sha na akwakoba se wo mayi na nanom atena nkonya wayi wo mo mu nanso yehwemu pa ekwa eba besi empanyufo yi eso enti na asema wode ma wo mo nyina ne se ebu ahodo a wo mo de ama EPA Minerals Commission enempo asoya ahodo a wo mo hwese wo de tumidie krata free wo mo nsam etumidie to fom agudie no saa gidie no a enempo saa bu okro no a na wo mo nhye na nanom atena nkonya wo mo so ewo mantem ahodo mu no wo mo mfa saa anidie no a ema wo mo opanyi kasemu biom na wokoso a kire se wo to nsa dia fresh small na afei large scale mining companies ahodo se ema wo mo ntoto nananom ase kra esanse sansase a wo mo bekọ no makwakwaje saa asase kro eni wo makasa nyina mu no nyina nananom edimu a enti ekokoba se wo mo je saa tumidie krata no efi aban mu mpanyufo na wo mo ese fata se wode anidie ma wo mo no wo mo kwakotena wo kase o yenya tumidie afri aban ho na soye de ama yenti wo na nakra yemfa wo nya hwia wo kire se saa suban no enya de ebeboa kra ne krakra mu no na okoso a kire se eba no wo mo etu fom agudi a obi anhwe no mfa ne gidie enhya soye mekire asoye a wo hye nsase na afei wo bo ade enwuma so wo kire se wo ma bie wo montaban mu enempo wo mo punu mu de ama adwenkyire bia esanse aban etusu yi ya aban a wode na so eto fom pa na ensama hodo se stakeholders timamufo wo bibia wo wa adwenkyire bia efa kwan a wo betumi eto anamo na aboa Ghanafo eba no yensase enempo niama hodo obo ade de agyan wo panyi kire se ampa wo ma bie wo mo punu mu enu nto obi eba ema wonsuro afi ema nipakro no so empopunity. Social license to operate is not something government can issue with a stamp, neither is it something a company can purchase with additional funds. And our king just said it here. It is not something that a government can issue. Government can issue the certificate to go and mine, but if you don't have the social contract, forget it. You go and the resistance alone, you can't match it. And as I speak to you, we have so many companies that are faced with these problems. And from here, I'm going to chair a meeting that has to do with resolving some of these issues. So it's real that you cannot rely on only the license that you get from Minerals Commission, the license you get from EPA, but you must also earn the social contract to be able to do whatever you want to do as a miner. Distinguished ladies and gentlemen, it is also important for me to mention that in all this, it is very vital to respect our traditional rulers. The land belongs to them, and even though the law allows us to take what is beneath there and that it is the president that holds it in trust, you cannot have the pass to that land if you don't respect our chiefs. And so I call on miners, whether small scale, whether large scale, to respect our traditional authorities in order that you be able to get the social license that you require to be able to work. Sawukwa asoye a womo ehwe ensase so a wopanyi a woye abediechire e wo sa asoye no mekire asoye ehwe ensase e na afa wo bo ade enwuma so a wopanya woda sa asoye na no oye abediechire eye Alhaji Yusuf Suleiman nene e na wotiyi afe yemfa yani enchemu ewo domkuma womo ewo mrasebedwam womo asoye na ene ukokopiemu ewo Ghana yemrasebedwafia edomkuma womo ena womo womrasebedwam ena womo friends entrefo nhyiemu na won sentrefo nhyiemu na se no ena domkuma no womo de to Ghana fo nyanim se nansan se wohwe gold board womo dwumadi ahodo a womo di na domkuma womo womrasebedwam womo ebo womo achi na womo hwehwe eya akontabuo mapa edi afri gold board adwuma ikuo ne ho a enya se womo domkuma no esanse womo pese womo agi akontabuo afri gold board womo huntia na emomu ono se Ghana fo ahodo a womo wo mayimu onyina no wombe hu gold board womo dwumadi ahodo a womo die na gold board dwumadi no emu beda ho French media ma Ghana fo onyina no ne nam so ntia ama nanse womo domkuma womo womrasebedwam ya na womo ani abre no na domkuma no womo kasa yemu womra na womo ne sentrefo di nkomo wo mayi mrasebedwam ena na domkuma no ba no dafo onimonyamfo Alexander Afenyomakin
Akan wano aso ene sa yemra sebedwani mo manfo wa futu na wode to edonkuma no anase wode to nsentwefo nyanim se na nsan enche ye bia ena IMF wo mo ede krata eba abontia na wo mo krata no ne wo mo reporter enu beto dwaso no na wo mo ba amane se wo hwe gold board ne dwumadi ahodo a wodi ye wa frase ni mu a ene kabubruje ena gold board adwuma ikuo no wo mo boy ya se wo hwe IMF wo mo reporter wo mo ede ba ye na na che se wo mo chirim se wo hwe ka gold board adwuma ikuo no wo mo boy ya na che se America dollar no 1.7 billion US dollars no eba Ghana sika ni ma na che se ye 22 billion Ghana cedi no ne ka frase ni gold board adwuma ikuo no wo mo boy ye no ne na so ama ene drom kuma wo mo wo mra sebedwam wo ma friends and trefo nhia mu se efri se IMF wo mo report iba ye na drom kuma no wo mo twen wo ma no si ho se senke be ya na nka gold board wo mo kwantrefo panyina woda no ye wura samje mfink wo mra sebedwam na wo mo musa ne nsembi na wo mra meyi ano no ene kame akwa yes kuma ne tano drom kuma no pese gold board adwuma yekuo no wo mo dwumadi a wo mo die ni bekoso yenti na wo mo sori a na wo matu wo mani ade asine so na wo mo bo na chi no no na drom kuma no ba no dafo woni monyamfo Alexander Afenyo Makin wo sesansem no nya de se ye no kre na emomu ono wo